Right, I heartily welcome you for my next phrases class. So far we have learned some phrases which has started with A. So around in these 5 videos, around 15 phrases of starts with A letter we have discussed, and today onwards we are going to discuss with the phrases which are generally starts with B. So first and foremost important phrase, black and blue. So this black and blue, it seems funny and it seems like a color combination, but in English language this phrase means, beat someone disgracefully. అంటే మనం తెలుగులో చూస్తాం కదా, దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా కొట్టాడరా, కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాడరా అంటారు. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటాం అన్నమాట, రైట్? సో ఫర్ దిస్ we can say an example like this: the thief was beaten, the black and blue, by the police. What does it mean? అంటే పోలీసులు దొంగని ఎలా కొట్టారంటే ఇక చెప్పలేనమాట. అంటే అలాగా విపరీతంగా కొట్టడానికి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటనమాట, రైట్? సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ? బ్లాక్ అండ్ బ్లూ, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ వి యూస్ టు సే someone was beaten or beat someone disgraceful. ఒక వ్యక్తిని అసలు ఆ వ్యక్తిని అలా మనిషిని అలా కొట్టకూడదు, అలా కొట్టారనుకోండి, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనం బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటారు, రైట్? ఐ వాజ్ బిటెన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటాడు. ఐ వాజ్ బిటెన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటే ఇక నన్ను అలా ఎలా చూడకుండా ఇరక్కొట్టేశారని అర్థం మాట ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో, ఓకే, రైట్? సెకండ్ ఫ్రేజ్ ఈస్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్. బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, ఇదే ఫ్రేజ్ని బీట్ అబౌవ్ ద బుష్ అని కూడా చెప్తారు. బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ ఆర్ బీట్ అబౌవ్ ద బుష్. బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ skipping the main concept. Say suppose you were asked to speak on the stage. If you prepare well a speech, you can speak blah 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 on the stage. But you did not prepare well, but you are asked to speak over the stage, okay? As you are experienced one, or as you know something well, directly you could stand over there, but you could not speak much time. So that is why you started cooking. Do you know cooking means nothing but creating? సో నువ్వు ఆ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోవటం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళి అసలు విషయం మాట్లాడకుండా ఏం చేస్తావంటే ఏవో విషయాలన్నీ కలుపుతూ ఉంటావు. సో దాన్ని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అసలు విషయాన్ని పక్కన పెట్టి కావాల్సిన విషయాన్ని మాట్లాడకుండా అసలు విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసి మిగతా విషయాలను మాట్లాడడం అన్నమాట. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ లేదా బీట్ అబౌట్ ద బుష్ అంటారు. సో దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. సో while speaking with elders, don't beat around the bush. Just be above the bird. Above the bird means be a straightforward. సో నీకు రెండు ఫ్రేజెస్ అబౌవ్ ద బర్డ్ చెప్పాను. ఈజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ హానెస్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పాం ఫ్రేజెస్లో. డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, బీ అబౌవ్ ద బర్డ్. బీ అబౌవ్ ద బర్డ్ మీన్స్ బీ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్. సో ఇలా మనం ఈ ఫ్రేజ్ను ఉపయోగించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతాం, రైట్? సో ఆ థర్డ్ ఫ్రేజ్ ఇస్ బీట్ ద ఎయిడ్స్. చూడండి, బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ ఇస్ డిఫరెంట్, as well as beat the airs is different. First one, what did I say? Black and blue. Black and blue means beat disgraceful or without mercy. Second one, beat around the bush. Beat around the bush and just to skip the required fact or required thing or required matter. Now I told the third one, beat the air. Beat the air means nothing but make useless efforts. మేక్ యూజ్లెస్ ఎఫర్ట్స్ అంటే అవసరమైన పనులు కాదు, అనవసరమైన పనులు చేసేవాళ్ళు. సో వైల్ ప్రీచింగ్ సంథింగ్, స్పీకర్స్ బీట్ ద ఎయిర్. కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు అసలు విషయాన్ని అంటే ఏ విషయం అయితే ప్రీచ్ చేయాలో ఆ ప్రీచ్ చేయకుండా యూజ్లెస్ ఎఫర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దానివల్ల ఉపయోగం ఏముందంటే ఏముండదు, ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తికి అది ఇంజెక్ట్ అవ్వదు. సో బీట్ ద ఎయిర్. బీట్ ద ఎయిర్ మీన్స్ right, make useless efforts, right? Before science examination
If you prepare mathematics, it is nothing but beat the air, isn't it? Because practicing mathematics before science exam, okay, though you are doing some efforts, you are putting some efforts over the math subject, but before science examination, it's a useless effort. There is no doubt at all. Right? Have you understood this? So these three phrases, try to understand. Once again, watch this. And what did you understand? If you are able to say one own example, try to write in the comment section. Thank you, one and all. Right, welcome all. And once again, I would like to welcome you for the next phrases class. So the first phrase that we have discussed in the earlier parts, once we have to recall the earlier parts phrases, along with those phrases, I'm going to add one more five phrases to today's class. So our first phrase of today's class is at a closer quarter. At a closer quarter. At closer quarter means close examination. Closer quarter అంటే బాగా దగ్గరగా పరిశీలించడం వల్ల అర్థమైన విషయం అన్నమాట. Suppose we believe friends are very best and friends are what not everything. But at a closer quarter, many of our friends, so many of our friends prove themselves as a selfish one. So such kind of example we can say by using this phrase. Like here, I would like to tell you in what way means I'll tell you. See there. So many of my friends prove selfish at a closer quarter. At a closer quarter means when I went with the close examination, so they proved themselves as a selfish ones. So this is the meaning of at a closer quarter. And our second phrase is an apple of discard. An apple of discard. An apple of discard means nothing but this. That is the particular reason for an issue, or for a conflict, or for a quarrel. Right? Did you understand this? An apple of discard. An apple of discard means we say that is the cause, that is the main reason for a quarrel. So we can say an example like this. So an apple of discard అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మెయిన్ రీజన్ అనమాట. సో ఒక గొడవ అవటానికో లేకపోతే ఒక ఇష్యూ అవటానికో లేదంటే దాని ప్రాబ్లం రావడానికి మెయిన్ రీజన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అన్ యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అలాగే అన్ యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్ని యూజ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇలా చెప్పచ్చు. యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీస్. ద లెఫ్ట్ ఓవర్ బిహైండ్ ఏబుల్ మెర్రీవెదర్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ quarrels between the Emilius Slater and Elizabeth Slater. So this example we can express by using an apple of discard. See, the ancestral properties is an apple of discard between two sisters, Amelia and Elizabeth. So we can say like this, right? And the third one we can say the third example. I mean the third phrase regarding this. What's that? See, above board, ABOVE, above board. You know, we use this phrase above board to say an honest and a straightforward personalities. To describe a person's character, he is an honest one as well as very straightforward. So to express such kind of human characteristics or personalities, we use this phrase. So I'll tell you one example with regard to this one. Say, he is a man of above board. He is a man of above board means he is very well known as well as he is very familiar. You know, he is very famous for his honest as well as straightforward nature. Right? Have you understood? So far I have told you three phrases and with its examples. The first one is apple of discard. Is it apple of discard first one? No. An apple of discard is one thing, and the second one is above board, and the first one is right, and the fourth one I'll tell you. Assuming aids. Assuming aids means nothing but pretending superiority. Pretending. The term itself means pretending means nothing but acting. Superiority. You know. The rich people have an habit of pretending aids before or in front of their poor relatives. So this is the best example for assuming aids.
So the poor people, when the rich people, when they met together with their poor relatives, the way they behaved is completely and quite different. So they pretend themselves very superior than them. So here we can say, Mr. Ram assumes air in front of his family members, right? We can say like this. And one more phrase I would like to tell you, that is add fuel to flames or fight. Add fuel to flames or fights. So this phrase means making a matter worse. సో ఇంకా సిచ్యువేషన్ చాలా దిగజార్చడం, లేదా తెలుగులో చెప్తారు అగ్ని రాజ్యం పోసినట్టు అని చెప్పంటారు, రైట్? సేమ్ మీనింగ్, రైట్? రైట్, సీ దట్ when he is being bombarded by his father, one of his friend has come and told that principal has debarred him from the college, right? So see, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ నాన్నగారు అతను తిడతా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఇలా ప్రిన్సిపల్ నీకు ఇలా చేశాడరా అంటే, సో అప్పుడు ఏమైనట్టు సిచ్యువేషను? సో అతను అక్కడ ఉన్న మ్యాటర్ని బాగా వర్స్గా చేసేసాడు దాన్నే. సో హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్డ్స్ యాడ్స్ ఫ్యూల్ టు ఫైర్ ఆర్ ఫ్లేమ్ in his matter, you can say like this. So right at the end of this video, my humble request to all, not only listening, just try to listen, try to shout out, try to write them on a paper, try to put them into practice. And what things did you learn? Please let me know in the comment section. Thank you all. Signing off, Mr. Behra. Right, welcome all. So in our previous classes, I taught you some phrasal classes. So phrasal classes are very important part. And ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్గా మారాలి అంటే ఖచ్చితంగా మంచి ఫ్రేజెస్ యూసేజ్ అనేది మనకి బాగా రావాలి. సో అందుకోసం అని చెప్పి రోజు అయితే డ్యూ టు ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ షెడ్యూల్స్ వాటి వల్ల నేను కంప్లీట్గా ఎక్కువ వీడియో చేయలేకపోతున్నా, చేస్తానేగా. అందుకోసం ఆ ఫ్లోని మానకూడదని చెప్పి మానకుండా ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ 5 minutes పార్ట్ అయినా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. సో మనం ఈ ఫ్రేజెస్ని ఎన్ని ఫ్రేజెస్ నేర్చుకోగలిగితే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్గా మాట్లాడగలుగుతాం. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నంత మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. ఇంగ్లీష్లో మనం మంచి వొకాబులరీ స్ట్రెంత్ని ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ చేసుకున్నామో ఆటోమేటిక్ మనం ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. సో ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలంటే మనలో వొకాబులరీ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ వొకాబులరీ స్ట్రెంత్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసమే నేను ఈ ఫ్రేజెస్ క్లాసెస్ తీసుకొచ్చాను. సో ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, all in all, an apple pie order, at 6s and 7s, at a stone's throw, such phrases, in what way we are supposed to use them and what does it mean, in what situations those phrases has to be used, I have explained in our previous videos. And in this video I'm going to discuss with you the phrase at logger's head. Have you heard it? Have you heard very clearly? At logger's head. What does at logger's head mean? At logger's head means in opposition by quarrels, in opposition by fighting. We could say like that. As I told, at logger's head అనే వర్డ్ మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే, సపోజ్ చూడండి, ఏదైనా మనకి గొడవ అయిందనుకోండి, 2 పార్టీస్ మధ్య, 2 వ్యక్తుల మధ్య, లేదా 2 టీమ్స్ మధ్య, 2 ఫ్రెండ్స్ మధ్య గొడవ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటారు. సో I would like to tell you my life experience. So I used to have a friend named Sachinarayana. Around we fought together around when I was in class 8. I think either class 8 or 9. I'm not sure about it. Up to I think I have completed my grade 10, intermediate, degree, B.Ed. So after completion of it, even that is also with the love of God, I had to talk to him. So later we became friends. సో ఈ గొడవ మాకు ఎప్పుడో 6th 8th క్లాస్లో ఎప్పుడో వచ్చిన గొడవ అయితే, ఆ గొడవని నేను మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కూడా అరౌండ్ నా 10th అయిపోయి, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, బీఈడ్ అయిపోయి నేను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడో మాట్లాడుకున్నాం. అది కూడా ఏంటంటే మేము చర్చికి వెళ్ళడం వల్ల, సో గాడ్స్ లెవెలింగ్ ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా ఎవరో కూడా ఎనిమిటీగా ఉండకూడదని చెప్పి ఉద్దేశం మీద. సో అలాగా సో ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మేము మాట్లాడుకోలేదు. సో ఇలాంటి విషయాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికే
రైట్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఈ ఫ్రేజ్ను ఉపయోగిస్తాం, ఎట్ లాగర్స్ హెడ్. సో ఐ కెన్ సే బై యూజింగ్ ఎట్ లాగర్స్ హెడ్ a phrase, I'll tell you one example here. సో if somebody asked me, ఒకవేళ ఎవరినో వచ్చి నన్ను ఎంతకాలంగా మీరు గొడవపడి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుండి ఎంతకాలంగా మీరు మాట్లాడుకోలేదు నన్ను ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి. సో నౌ ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, we haven't been talking, or we have been. See, here I told three phrases. We haven't been talking means చాలా మాట్లాడట్లేదు, and we haven't been talking అని చెప్పాను. అలాగే and we have been at logger's head. సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే we have been at logger's head. I told we have been at logger's head means సో మేము చాలా కాలంగా ఇద్దరం కూడా అంటే గొడవ అవటం వల్ల వచ్చి ఏదైనా ఉండొచ్చు, దానివల్ల మా ఇద్దరు మాట్లాడకుండా చాలా కాలంగా ఉంటున్నాము అని అర్థం. So did you understand this? So this phrase at logger's head means we use this word when two persons or two families or two countries, whatever it is, by a quarrel, by a dispute, if they are in a opposite direction. To express this in English language we use at logger's head. At logger's head, by using at logger's head we can express in English language the opposition direction. So I could say one more example here, and I have been here for a couple of years, but I haven't been talking with anyone. As I haven't been talking with one, so someone came and someone asked me, so what is the reason for this? Then I have explained here. So because of this issue I haven't been talking with him for ages. So instead of telling that sentence I could say like this, we have been at logger's head for years for this reason. So we can say by using at logger's head number of examples. So try to make more examples, try to frame your own examples and write them and let me know in the comment section. Thank you one and all. Signing off, Mr. Bahra. Today's our phrase 1, at stone's throw. At stone's throw means very close or very near. At stone's throw అంటే చాలా దగ్గరలో ఉంది అని అర్థం. మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో at stone's throw అనే వర్డ్ని వెరీ క్లోజ్ అనే మీనింగ్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని లేదా థింగ్ని చాలా మనకు దగ్గరలో ఉంది అని చెప్పడం కోసం. సో ఈ ఫ్రేజ్ను ఉపయోగించి మనం మా ఫ్రెండ్ యొక్క ఇల్లు మా ఇంటికి చాలా దగ్గరలో ఉంది అనే విషయాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో అలా ఈ ఫ్రేజ్ ఉపయోగించాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. My friend's house is at a stone's throw from mine. We can say one more example by using this phrase. As I go to church every Sunday, I would like to talk about the church. So church is very close to my house. So in what way can we say by using this phrase? So I would like to tell you like this. Church is at a stone's throw to my house. Our next phrase is at 6s and 7s. So this phrase seems somewhat different. Before going to know about this phrase at 6s and 7s, in our previous videos I have explained one video or one phrase regarding perfect order. So to express something has been arranged in a perfect order, we have to say by using a phrase an apple pie order. So the apple pie order, have you reminded that? So the apple pie order, it means a perfect order, and its antonym is the phrase that we are going to learn is at 6s and 7s, which means in a disorder. So that is why I told about apple pie order as well as at 6s and 7s. When we visited their house, everything was at 6s and 7s.
That means by the time they visited their house, everything in their house was in disorder. So ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు ఎలా ఉన్నాయంట, డిజార్డర్లో ఉన్నాయని అర్థం. సో అట్ 6s and 7s అనే వర్డ్స్ని డిజార్డర్ అనే మీనింగ్ ఉపయోగించి అనే మీనింగ్ ఇవ్వడం కోసం అని ఈ ఫ్రేజ్ని ఉపయోగించాం. సో ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోలో మనం ఎట్ స్టోన్స్ త్రో, దట్ మీన్స్ వెరీ క్లోజ్, and the next phrase that we learn at 6s and 7s means in disorder. So while learning these two phrases, even we recall the phrase that we learned in the earlier days, an apple pie order, which means perfect. ఎందుకు దాన్ని యాపిల్ పై ఆర్డర్ మనం నేర్చుకున్నామంటే, సో ఎట్ 6 and 7s ఇట్ మీన్స్ డిజార్డర్ అనే మీనింగ్ వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ కోసం చెప్పేది అండ్ యాపిల్ పై ఆర్డర్, డిజార్డర్ చెప్పేది at 6 and 7 అనుకున్నాం. ఎట్ ఏ స్టోన్స్ త్రో మీన్స్ వెరీ. సో ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్నటువంటి ఈ మూడు phrases at 6s and 7s and apple pie order, at a stone's throw, by using, try to make some own examples and let me know in the comment section. Thank you all for kind watching. As fit as fiddle, which means very strong and healthy. He is as fit as fiddle.